So good morning to all. So today we are going to discuss the most important topic, that is the ecosystem. In that ecosystem we are going to study the definition, that is the first is we have to see the introduction part, then definition, then the the different types of ecosystems, then pond, by taking the examples of aquatic ecosystem, pond ecosystem we have to study. Then the trophic level, food chain, food web, ecological pyramids. So all these are coming under the ecosystem. Okay, so ecosystem means the self-sustaining structural and functional interaction which is taking place between the living and non-living components. So this is the ecosystem. So the term ecosystem was first coined by one of the famous ecologist, that is A.G. Tansley. You may heard his name, A.G. Tansley. In second PUC also ecology naga bartadidu. So the term ecosystem was first coined by the A.G. Tansley, one of the famous ecologist. So it consists of two words. So one word is eco and another word is the system. So these two words which combine together to form the ecosystem. Eco means environment. Then system means that is an interaction. So in the environment there is an interaction taking place in between the living and non-living components. So that is the ecosystem. Thus the ecosystem refers to the things and conditions around the organism. So whatever the things or the conditions present in the around the organism which directly or indirectly influenced, most of the things or conditions are directly or influences the life and development of the organism and their population. So according to the E.P. Odom, so E.P. Odom is also a famous one of the eminent author, and he has written the book also on the ecology, and he is an ecologist. So according to E.P. Odom, he has given a definition, that is the ecosystem is the basic functional unit of the organism and their environment interacting with each other and with their own components. So this definition has been given by E.P. Odom. Means ecosystem is one of the basic functional unit of the organism ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಇವೆರಡು ನಡು ಬಯೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ಈಚ್ ಅದರ್. The organisms which depending upon the abiotic factors, and abiotic factor also needs the organisms. So this is a interacting condition where we can see in the ecosystem. So an ecosystem may be conceived and studied in the habitat of various sizes. So ecosystem, so it may be a large ecosystem or it may be a small ecosystem. A cow dung also one of the ecosystem. In the cow dung many organisms are present, so that is also act as a ecosystem. So it is a size of the ecosystem will be different. So 1 square meter of grassland, it may be 1 square meter of grassland, or a pool, or a large lake balanced aquarium, and a certain area of river and a ocean. ಸೊ ದಿಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಷನ್ ಥರನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಒಂದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ಒಂದು ಕೌ ಡಂಗ್ನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೂ ಒಂದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ದ ಸೈಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಟ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ the what are different types of ecosystems. So here the types of ecosystem or kinds of ecosystem. So
So especially the classified into mainly two categories, that is a natural ecosystem and artificial ecosystem. So natural ecosystem means they are capable of operating and maintaining themselves without any major interference by man. So here there is no involvement or there is no interference of the man. ಸೊ ತಾನೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ದಾಗ ತಾವೇ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತಾವೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಪರೇಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್. All these are under the natural ecosystems. So natural ecosystem is of two types. One is permanent natural ecosystem and second one is the temporary natural ecosystem. ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರ್ತಾವೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಟೆಂಪರರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. For example, by taking that is a rain-fed pond. One of the pond is a temporary ecosystem. Sometimes they may be, if the rain comes, the pond will be filled up with water and there is a abiotic and biotic factors are present. So sometimes if there is no rain, the water will not deposit or not stand into a place and there is no interaction between living and non living things. ಸೊ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವೊಂದು ನೀರು ನಿಂತಿರ್ತಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಮಳೆ ಬಂದು ಅದು ನೀರು ನಿಂದಿರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಗೋಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಂಡ್, ರೈನ್ ಫೆಡ್ ಪಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸ್. They are terrestrial ecosystems. Permanent they are not temporary. Always there will be presence of these forests on the land. And grassland is one of the terrestrial ecosystem. Desert ecosystem, one of the famous desert in our India, that is our Thar desert in the Rajasthan. So that is one of the example, grassland, forest. So all these are terrestrial ecosystems and permanent ecosystems. So another one permanent ecosystem is the aquatic ecosystem. So here aquatic means both marine water as well as the fresh water. So fresh water ecosystems ನಾಗ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ there are two types ಬರ್ತಾವೆ. There are two types of fresh water ecosystems. So in the aquatic ecosystem only there are two types, marine and fresh water. Again in the fresh water ecosystem there are again two ecosystems, that is Lentic ecosystem and Lentic ecosystem. Again this topic we are going to discuss in detail later on, that is habitat ecology. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ನಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ we have to have a glance about the fresh water ecosystem. So Lentic ecosystem means running water ecosystem. The running water like river ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ರಿವರ್ ಹಂಗೆ ಹರಿತಾನೆ ಇರ್ತಾವೆ ನೀರು, ಅದು ರನ್ನಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹರಿತಾನೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ರನ್ನಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ Lentic ecosystem ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರಿವರ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Lentic ecosystem means there is no running water. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಂತ ನೀರು ಇರ್ತಾವೆ, ಅವು ಹರಿತಾ ಇರಲ್ಲ. ಅಂಥವಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು Lentic ecosystem ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಲೇಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಂತ ನೀರಿದು ಸ್ವ್ಯಾಂಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ನಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಂದರೆ ಓಷಿಯನ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಷಿಯನ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಓಷಿಯನ್ ಆರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮರೈನ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಸಮುದ್ರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಈಸ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. So these are maintained by man. So here there is a involvement of the or interference of the man. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಆ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಅಂತಂದರೆ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಇವು. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್, ಮ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಂಥ, ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಅವನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಪೋಸಸ್. ಅವರವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಥವಾ
ದೇರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪರ್ಪಸಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ಸು ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಥವೇನೋ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೌನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Okay, move to the next slide. So in the ecosystem there are three major principles of ecosystem. So there are three major principles which are involved in the ecosystem. So what are those principles? So number one, nutrient cycling. So here nutrient cycling is one of the principle, and second is energy flow, and third one is the structure. These are three important principles of the ecosystem. So nutrient cycling means the movement of chemical elements from the environment into the living organisms, and from living organisms into the environment. So this happens so by the movement of chemical elements. Move ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಂದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾವ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾವೆ ಥ್ರೂ ದಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಲೀವ್, ಗ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಡೆತ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಿಂತಾ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್. ಹಾಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಂದರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಿಂದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಆರ್ಗನಿಸಮ್ನಿಂದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. This is one of the principle which is involved in the environment. Next, energy flow. So energy is required to transform inorganic nutrients into organic tissues of an organism. So energy flow aage bekili. So every organism needs energy, and that energy cannot be stored in the organism. So some amount of energy will be liberated, isn't it? And that we can study in the ecological pyramid concept. So energy is required to perform all the functions of the body, and energy is required to transfer inorganic nutrients into organic tissues of an organism. Energy is the driving force to the work of the ecosystem. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ, ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. It refers to the particular pattern of interrelationship that exists between organisms in an ecosystem. So here the structure is also one of the third principle, and which is also important. It refers to the particular pattern of interrelationship that exists between the organisms and the ecosystem. Okay, so these are the main principles. You keep in mind that the nutrient cycling, energy flow, and structure, which are the three major principles of the ecosystem. So moving to the next concept, that is pond as an ecosystem. So this is a very important question for 5 or 10 marks. Most of the examination. So this question has been appeared. So that's why I concentrate on this particular topic. Pond as an ecosystem. So by taking the aquatic ecosystem as a example, that is the pond as an example of aquatic ecosystem, freshwater ecosystem. So by studying this pond as an ecosystem, we can clearly understand what the interaction between living and non-living, interaction between living and non-living components taking place. Okay, a pond means we first know the pond. What is that pond? So a pond is a self-sufficient and self-regulating system. It is a permanent and natural ecosystem. This is so a pond is a self-sufficient and self-regulating system irtade. It can be divided into 4 basic units. ಇದರೊಳಗೆ ಏನೇನು ಇರ್ತಾವ ಅಂತ, abiotic substances ಇರ್ತಾವ. abiotic substances ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಂಡ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸು, ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತಾವೆ. abiotic substancesನೂ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ನೂ ಇರ್ತಾವೆ. ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ pond ecosystem. So see here,
ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ನಿಂತಿರ್ತಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿರ್ತಾವೆ, ಸಮ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ನು ಬಂದಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ರಾಕು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ನೀರು ಇರ್ತದೆ, ನೀರಿನೊಳಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ನಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಂಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗೆ ಫುಡ್ ಚೈನಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಂತೇಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಂಡ್. ಸೊ ಪಾಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು. ಅದರೊಳಗೆ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಏನೇನು ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಇರ್ತದೆ ಪಾಂಡ್ನಾಗ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳಗೆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತದೆ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನು ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವೆ. ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನು ಇರ್ತಾವೆ ಇನ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಾಗ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ರೆಡಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾವಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸಿಗೆ, ಅವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್. One is rooted or large floating plants, generally growing in a shallow water. So rooted plants and large floating plants ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜನರಲಿ ದೇ ಗ್ರೋ ಆನ್ ದಿ ಶಾಲೋ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಟೈಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಗೇಸ್. ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಗೇಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಗೇಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಈಗ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಇನ್ abundance, the phytoplankton give greenish color to the water. The presence of phytoplanktons ಅಂದರೆ these are the plants. Planktons means organisms which float on the water. So those are microscopic. Those are planktons ನಾಗೆ 2 ಟೈಪ್ ಬರ್ತಾವೆ. One is a phytoplankton and another one is the zooplankton. In the phytoplanktons means phyto related to the plants. These are the species of the planktons which float on the water, which we can see from the microscope only. And zooplanktons related to the zoo means animals. So animal species irtayu. So different kinds of animal species which float on the water, which also cannot see from the naked eyes. They need we need microscope to observe these organisms. Okay. So these phytoplanktons make usually they are green. They make the water green. Like that the phytoplanktons make the water green. So they are important in the production of basic food in the ecosystem. So producers ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾವೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಶಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ತಿಂತಾರೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಫಿಶಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ green plants and phytoplanktons act as the producers in the ecosystem. They produce basic food for the ecosystem. So next comes consumers. Producers ಇದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ನೂ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂದಿಲ್ಲ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫುಡ್. ಸೊ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಅವ್ರದ್ದವರೇ ಫುಡ್ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇವರು. ಸೊ ದೇ ಫೀಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ದೇರ್ ಓನ್ ರಿಮೇನ್ಸ್. ಇನ್ ಎ ಪಾಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 kinds ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ದೇರ್ ಆರ್ 3 categories ಇನ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಸಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ತಿನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಹರ್ಬ್ಸ್ ತಿನ್ನುವಂಥ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ದೇ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫುಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್.
consumers, primary consumers. They cannot feed on the other organisms present in the pond because they are the primary consumers only. So that's why they feed on plants. So they feed directly on the plants. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಥೋಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಬೆಂಥಿಕ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಂಡ್. ಬೆಂಥಿಕ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಏನೇನು ಇರ್ತವೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಾರ್ವೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಟೆನ್ ಲಾರ್ವೆಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಫಿಶಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಶಸ್ಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಮಲುಸ್ಕನ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಥೋಸ್ ಗ್ರೂಪು ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದರೊಳಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ನಾಗೆ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. So they mainly feed on phytoplanktons. So zooplanktons feed on phytoplanktons and they includes protozoans also, isn't it? ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಝೂಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ಸು ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ, ಇವು ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನ್ಯಾಕೆಡ್ ಐಸ್. ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಇವು, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ದೇ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದಿ phytoplanktons ಆ್ಯಂಡ್ protozoans ಆಲ್ಸೋ. ಇವೆಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಬರ್ತವೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ನಾಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಇರ್ತವೆ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ನಿವರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಹರ್ಬಿವರ್ಸ್. ಹರ್ಬಿವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹರ್ಬ್ಸ್ ತಿಂತಾವೆ. ಇವು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ನಿವರ್ಸ್, ಅದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಇವು. ಜರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಇವು, ಜರ ಬಿಗ್ ಸೈಜ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರ್ತವೆ. ಬಿಗ್ ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಪರಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಆನೆ ಅಂತವಲ್ಲ. ಸೊ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಹಾರ್ಬಿವರ್ಸ್ ಟು ಕಾರ್ನಿವರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ನಿವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಶಸ್ಗಳಿಗೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತಿಂದು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾರ್ನಿವರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಆರ್ ಹರ್ಬಿವರ್ಸ್ನೂ ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗಳು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಹರ್ಬಿವರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪಾಂಡ್. ಬೀಟಲ್ಸ್ ಫೀಡ್ ಅಪಾನ್ ಝೂಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ಸ್. ಬೀಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವು ಝೂಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ಸ್ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಫಿಶ್ ಇರ್ತಾವೆ. ದ ಫಿಶ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಶಸ್. ದ ಲಾರ್ಜ್ ಫಿಶಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಶಸ್ಸಿಗೆ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ವೆಗಳಿಗೆ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೂಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನಿಗೂ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಫಿಶ್. ಸೊ ಫಿಶ್ ಈಟ್ಸ್, ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಫಿಶ್ ಈಟ್ಸ್ larvae, zooplanktons and small fishes. Okay, so these are the secondary consumers. So last one is the tertiary consumers. So they are the predators. Large fish feed upon small fish and thus become the top consumer in the pond. So pond ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಫಿಶಸ್ಗಳು ಏನಿರ್ತಾವೆ ದಟ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಶಸ್. ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟ್ ದಿ ಅನದರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಂದು ತಿಂತವ, ಅದಕ್ಕೆ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನಿವರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಂಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಫುಡ್ಡು. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಫುಡ್ಡು. ಇವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಉಳಿತಾವೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸು ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಅದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆರ್ ಫೇವರೇಬಲ್, ದಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಗೈ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ದಿ ಡೆಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೀಯೂಸ್. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ನೆಸರಿ ಈಗ ಸಾಯ್ತಾವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಫಂಗೈಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸತ್ತಿತ್ತಂಥ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಅಂಥದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕುಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ದೇ ರಿಲೀಸ್ ಸಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೀಯೂಸ್. ಅವು ಮತ್ತು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ, ಮತ್ತು ಅದು ರೀಯೂಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ pond ecosystem, isn't it? So up to here we have discussed the introduction part of the ecosystem or the means ecology related ecosystem. So definition we have come across, definition ನೋಡಿದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ there are different principles of the ecosystem ನೋಡಿದೀವಿ. then types of ecosystem ನೋಡಿದೀವಿ. then types of ecosystem ಆದಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗೆ ಎರಡು ಬರ್ತವೆ. ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಬರ್ತಾವೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ನಾಗ ಮತ್ತು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬರ್ತಾವೆ.
ಆಮೇಲೆ ಟೆರಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ನಾಗ ಏನು ಅಂದರೆ ಟೆರಿಸ್ಟ್ರಿಯಲು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಪಾಂಡ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿ ಪಾಂಡ್. ಸೊ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಪಾಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಓದಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್, that we have studied in the pond ecosystem. So like that other ecosystems also, in forest ecosystems also the same thing is happening, but their materials will be different. There is those organisms are different. The habitat ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಫುಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ಡು. ಅದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಮೇಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಪಾಂಡ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. 5 or 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಂಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಲೆಂಟಿಕ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಲೋಟಿಕ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆಮೇಲೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮು, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. Isn't it? So all these things we have discussed till now, and if you have any doubts you can clarify. Otherwise we will end up here only, and the next class we will discuss about the remaining part of this chapter, that is ecosystem ನಾಗ ಓನ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಉಳಿದು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಫುಡ್ ಚೈನ್, ಫುಡ್ ವೆಬ್, ದೆನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಅದರೊಳಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಇಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ, 5 or 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ದೇ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 5 or 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಪಾಂಡನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಾಮಿಡನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಚೈನನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಫುಡ್ ವೆಬ್ಬನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಇವು 4 ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಫುಡ್ ಚೈನ್, ಫುಡ್ ವೆಬ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ecological pyramids. So that we will discuss in the next class. So I will send you these notes. You can refer these notes, and this will be basis for the next class. So you should have some idea about the ecology and ecosystem. What is the temporary, what is the permanent, and which is the lotic, which is the lentic, and different kinds of the habitats. Aquatic ecosystem ಅಂದ್ರೇನು, ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹೌ ಎನರ್ಜಿ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿವಿ ನಾವು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ, ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿವಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಯರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವು ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ನೂ ಆಯಿತು. ಸೊ ಜೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಆಮೇಲೆ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, so we will finish up this today. We will meet in the next class tomorrow. Okay, thank you.